Willkommen zurück zu Let's Play Batman a Telltale Series Part Nummer 2 und wir sind gerade dabei, den Mr. Falcone zu treffen und auf unserer Spendengala für den guten Harvey Dent, und weiter geht's. In the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Arschloch. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Komm für Dent. Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Wie sich komischerweise alle nur für diesen einen kleinen Augenblick umgedreht haben, wo wir uns die Hände reichen. Wie lächerlich. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Wie er sich schon benimmt, Alter. Zusammenreißen ist angesagt, Jungs. Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. Mr. Falcone, No more warnings. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. Kannst du knicken, Alter. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine. This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. Rede garantiert nicht über meine And Eltern. which to break. Whatever you say. You're a good kid. You look like him, you know? It's nice that we understand each other.
Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce, while this city's still standing. Ah, das kostet Überwindung. Aber nochmal dieses echt vortrefflich schöne Logo zu Batman. Da ist er eindeutig ein wenig betroffen, der gute Bruce Wayne. Ich glaube, wir sind in unserer Bathöhle. It's me. Oh ja. Oh, da haben wir unser schickes Autochen, das Batmobil. Und da haben wir den Batcomputer. Und da haben wir die Bat-Fledermäuse, die Bat-Bats. Episode 1. Reich der Schatten. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in. Oh, ich glaube, das sind die Eintrittskarten zu dem Theater. Over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Ja, das gelbe Design finde ich eigentlich ziemlich cool. Könnt ihr mal sagen, was ihr darüber denkt? Ich feiere es eigentlich. Kodex, Medienberichte, Datenschnittstelle. Zum allerersten Mal können wir uns hier endlich mal frei bewegen. Datenlaufwerk. Apparatetisch, ja, das ist doch mal interessant. Mit unseren ganzen Bad-Sachen. Der Bad-Enterhaken. Die Bad-Rauchkugeln. Bad-Batarangs. Gucken, was er dazu zu sagen hat. Should see if I can refine the edge. Could be sharper. Könnte noch schärfer sein, okay. Na klar. Well, the test run at the mayor's office was a success. Ja, die haben auf jeden Fall ziemlich gut geholfen. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Ja, der Bad Laptop. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. And I suppose that Catwoman would have preferred the latter. The newest edition. You can program it to reveal trace elements in a confined space. Ist das eine Drohne? Sieht aus wie eine Drohne. Dann sagt er auch sie. Keine Ahnung. Ah, hier können wir also einfach weggehen. Zum Batmobil. So, im Hintergrund haben wir den Bat-Wasserfall. Oh, that's the stuff. Schnurrt wie ein Kätzchen. Oder ein Fledermäuschen. Ich finde, man merkt auch, dass sie eine neue Engine hier verwenden. Okay, das hätten sie eigentlich besser machen können. Sieht total bekloppt aus, wie hier. Dass sie eine neue Engine verwenden. Als in den letzten Telltale-Spielen. Hab ich jedenfalls mitbekommen so. Maske. Kinokarten. Und der Batsuit. The suit absorbed most of the damage from that gunshot. I've got to protect my back. Even from the police. Oh ja. And if you can believe
Der Freund und Helfer. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Dass die ganze Zeit hier der Bildschirm hier labert und das dann durchkommt, weißt du? Dass man das ja nicht lesen kann. Und das ist echt ätzend. Tja. Schlechte Erinnerung. Na gut, gucken wir da mal in den Kodex rein. Ah, okay. Das ist, ich verstehe, hier haben wir zum Beispiel Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat, einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgungen zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Oh. Ah, das ist Bürgermeister Hill. Mhm. Der sieht schon nicht wirklich nice aus. Alfred Pennyworth. Ja. Ich will mir jetzt hier nicht alles angucken. Medienberichte überprüfen. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Hä? Was war denn das jetzt? Ach hier, Gotham. Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Wirken die Verfügung einer Sondereinheit berufen. Okay. Also wer das lesen möchte, kann gerne pausieren. Ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen für diejenigen, die auch noch ein bisschen schneller und mehr von dem Spiel sehen wollen. Das ist ja echt eine ganze Menge, was hier los ist. Ah, jetzt ist Ende. Cool. So, dann schnappen wir uns mal hier das Laufwerk. Nearly fell off a building for this. Tja, scheint ja ziemlich kostbar zu sein. Gucken wir mal, was da drauf ist. Okay. Der Stuhl kann nicht die ganze Zeit da stehen, er muss erst auf den Boden fahren. Let's find out what was so important. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, The sky is the limit, no? In the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Oh, cool. Okay, läuft. Was kann ich jetzt so machen? Oder zu L, um das Hologramm zu drehen. Ah, okay. Ist auch größer und kleiner machen? Ne. Ach ja, diese Technik. Okay, was soll ich jetzt sehen? This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar.
I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. Oh, it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the Tja, codex. die werden wir wohl öfter sehen. Was passiert wäre, wenn wir sie fallen gelassen hätten? Nutze den Kodex, um Informationen über Catwoman zu erhalten. Oh Mann, ey. Ich mag sowas nicht, so eine Bibliotheken-Dinger. So, Verbrechen, Einbruch, einfach Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Ja. Okay, und jetzt? Das war's? Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. Das soll ja auch so Bruce sein. or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. Oh. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out, pal. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. Tja, da hat er leider recht, der gute You're right, Alfred. you're right. I should have canceled the event. Well, I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night, though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Ich habe leider überhaupt keinen Plan, Discharge, wer Oz illegal ist. boxing matches, arms dealing, prison stints. Aber wir können gleich einmal... If I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Seid ihr mal He's fertig? returning now. Seid ihr mal fertig? Wir können ja gleich mal in den guten Kodex gucken, was der so über ihn weiß, und ich gebe ihm eine He just wants Chance. to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, Cobblepot, I think you will. Der ist mir irgendwie... Der Name kommt mir so bekannt vor und ich weiß, dass er irgendwas mit einer wichtigen Person zu tun hat, aber ich kann das gerade echt nicht in Verbindung bringen, ne? Stirnackenkommando läuft bei Bruce Wayne. Das sieht so unnormal breit aus. Oh, Schluck auf. Where are you, Oz? Jetzt konnten wir doch nicht in den guten Kodex gucken, ne? Weißt du, da will ich einmal dieses Ding benutzen, aber aus Prinzip nie wieder.
ganzen Graffitis hier. Da die aktuelle Zeitung. Bruce? Ich konnte es ja nicht lesen. Hallo, ich will noch mal raufgucken. Ach Mann, ey. Ich hab irgendwas mit Bruce, irgendwas gesehen. So schnell war ich ja nicht, meinen Kopf zu drehen. Was haben wir denn hier? Obdachlose. Ich habe gesehen, dass wir ihm Kleingeld geben können. Und das machen wir einfach mal. Thank you, sir. Kein Ding, ne? So als Milliardär kann man schon mal großzügig sein. Brennendes Fass. Tja, da steht der gute Bruce Wayne mit einem Gucci-Hemd an der brennenden Mülltonne. Great. There's the statue, but no Oz. But no Oz. Oh, hier sieht's aus, ey. Ist ja kein Wunder, dass Gotham keinen guten Ruf mehr hat. Einkaufswagen. Dem Kollegen da reden, aber was er nicht. Oh, Dealer. Dann kannst du knicken, ne? Ich wohne in Berlin. Und so, da quatscht man nicht einfach jeden an. Weil ihn nicht, wenn er so aussieht. Oh Mann, ey. Alles heruntergekommen. Well, that isn't what it used to be. Tja, ihr könnt jetzt pausieren. Entschuldigung, ich nicht. Noch mehr Graffiti. Die Statue vom guten Cobblepot. Cobblepot Senior. Watch wallet cash. But this goes through you. Ach du Scheiße. Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? Go ahead. Try and take it. The hell do you say? End him. Er legt sich echt mit dem Falschen an. Oz? Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. The movement! Come here. Think that'll do? Oh, ach du Scheiße, Alter. What the fuck? Stay down. Der legt echt los. This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Idiot. This is my park. Mine. You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little hair. Good as Du new. hast da nichts, alles super. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. Na, Dankeschön. 2 decades. And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. So, Well,
Schade. Those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. Oh Mann. Hartes Leben. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Oh ja, Falcone da bist was du an nicht der uninvited Einzigste. guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Okay, er ist hier, um uns Which reinzulassen. brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? Hey, was hat er denn jetzt? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce. Komischer Typ. I got some rocks to collect. Cheers. Tja. Und das war's auch schon wieder. Ich habe das Gefühl, die Zeit geht viel zu schnell rum. Part 2 zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab auf jeden Fall ein paar interessante Sachen zu erfahren. Ich weiß auch nicht so recht, was ich jetzt von dem Oswald hier halten soll. Ich hätte irgendwie gedacht, also mit seinen letzten Worten, ich hätte irgendwie gedacht, dass er ein bisschen freundlicher zu uns ist. Aber naja, wird sich alles noch zeigen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hier auf Juraddy. Und bis dahin, tschüss.